வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem Tamil CBSE channel. நான் உங்களோட Sreeshma ma'am. Hi everyone. Hello. Yes. ஹலோ பசங்களா, எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய் கனி, நீ வருவாய் என்னை தருவாய், ஏதோ தானே. ஹாய் சிவசரன், எப்படி இருக்கீங்கப்பா? என்ன மேம் மூச்சு வாங்க, உங்களுக்காக நான் ஓடி வந்தேன்டா. ஓகே, எஸ், ஆர் யூ ஆல் ரெடி பசங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இன்னைக்கு வந்து நம்ம கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி பார்ட் 2 பார்க்க போறோம். எஸ், உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. எஸ், ஓகே. ஸோ ஒரு விஷயம் பண்ணிருங்க, உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் உங்களோட சாட்ல போடுங்க. தோ வந்துடுறேன். எஸ் வந்துட்டேன். ஹாய் எவ்ரிவன். எஸ், வாங்க. அக்கா, நானும் உங்க கிளாஸ் பார்க்க ஓடி வந்தேன் பசங்க. நான் அதோட பிடிஎஸ் வீடியோ போடுறேன். இங்க ரொம்ப ஹெவி ரெயின்கா. என்னம்மா இப்படி மேம் ஸ்கிரீன் பின்னாடி தனியா பேச கொஞ்சம் முன்னாடி டே, ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? எஸ் பசங்களா, யூ ஆல் ரெடி? வாங்க. வந்தாச்சு. Okay, I will tell you the quick. Yes. வாங்க பசங்களா, வாங்க, நம்ம ஒண்ணா படிப்போம். என்னாச்சு தெரியுமா பசங்களா? Let me tell you a குட்டி story. Pay attention, listen to me. Okay பசங்களா, யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பசங்களா. and அந்த நோட்ஸ் வேணும்ல, ஸோ லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க. and do follow us on our socials as well. ஸோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, you guys will get free handwritten notes after every session. ஸோ அதுக்காக மறக்காம என் பசங்க என்ன பண்ணிடணும், சொல்றேன், குட்டி ஸ்டோரி சொல்றேன். ஓகே, ஸோ மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வாட்ஸ்அப்பை வந்து நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து மிட் பாயிண்ட் அண்ட் செக்ஷன் ஃபார்முலா ஈஸியா முடிச்சிருவோம். இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஒன் ஷாட் கிடையாது, ட்ரிக்னோமெட்ரி கிடையாது, என்னடா இது, கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி நீங்க வந்து பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா? எஸ், ஓகே. ஸோ ஐ வில் டெல் தி குட்டி ஸ்டோரி. ஆர் யூ ஆல் ரெடி டு ஹியர் மை ஸ்டோரி? ரெடியா பசங்களா? என்ன தெரியுமாச்சு? ஸோ இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் என்ன சொல்லலாம்,
நான் வந்துட்டேன் ஸ்டுடியோக்கெல்லாம் வந்துட்டேன். பட் எனக்கு டீ குடிக்கணும் போல இருந்துச்சுடா. அப்புறமேல் நாங்கள் ஒரு 5:40க்கு டீ குடிக்க போனோம். வணக்கம் வணக்கம் சிவசரன். டீ குடிச்சிட்டு வர வழியில் என்னாச்சு அப்படின்னா 2-3 பசங்க தே பிளாக்ட் அஸ். அவங்க எங்களை பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. என்னன்னா ரோட்ல ஒரு பெரிய மரம் எல்லாம் போட்டு அவங்க எங்களை பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ பிளாக் பண்ணதுக்கப்புறம் கொடுங்க கணேஷ சதுர்த்திக்கு நாங்கள் வசூல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு எங்களை they just blocked us. நாங்களும் ஆட போடட்டி இன்னும் இப்படி சொல்ல அவங்க they got frustrated. அப்புறம் அதான் டீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பார்த்தா 5:58க்கு ஐயோ ஓடுன ஒரு ஓட்டம். ஓடி வித்தின் 2 minutes 5 minutes எடுக்கும் அந்த டீ கடையில இருந்து இந்த ஸ்டுடியோக்கு வர்றதுக்கு. I took 2 minutes. நான் ஓடுனேன் பசங்க, ஓடுறேன். ஏன்னா ஆக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு, ஓட முடியல என்னால. ஸோ அதனால யூ ஹாவ் டு டூ பிசிக்கல் ஒர்க் அப்படின்னு எனக்கு அப்புறமேல் புரிஞ்சிச்சு. ஸோ ஓடுறேன் ஓடி வந்துட்டேன். அதான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே மூச்சு திணறிடுச்சு. இப்போ ஓகே தண்ணி குடிச்சு நான் எனர்ஜெட்டிக்கா இங்கே இருக்கேன். ஓகே இதுதான் கதை. வள்ளிப்பா என்னப்பா அது எனக்கு ரீட் பண்ண வரலடா. ஸோ தட் இஸ் தி ஸ்டோரி பசங்களா. நீங்களும் ஓடுங்க பா. இங்க 17ல இருக்கு ஏசி இருந்தும் எனக்கு சூடு எடுக்குதுடா. ஓகே ஸோ தட் வாஸ் தி ஸ்டோரி ஆஃப் த டே. தேங்க்யூ பசங்களா. நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் பசங்களா. இன்னைக்கு நம்ம மிட் பாயிண்ட் அண்ட் செக்ஷன் ஃபார்முலா நம்ம படிக்க போறோம். மிட் பாயிண்ட் அண்ட் செக்ஷன் ஃபார்முலா வெரி வெரி ஈஸியான 2 விஷயங்கள். ஆனா இது உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். நான் என்ன தெரியுமா, காலையில ஜிம் போயிட்டு அங்க போய் என்னோட மாஸ்டர் அது பண்ணு இது பண்ணு எனக்கு வரலங்க. நான் சொல்றேன் இல்ல உங்களால முடியும். அதனால ஜிம்லே நான் திட்டு வாங்கிட்டு தான் காலையிலே ஷிட் எனக்கு ஜிம்மு கூட இது கூட தூக்க முடியல, என்ன நீ இவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு அப்படின்னு இருந்துச்சு. இனிமே நான் போய் ஒரே ஒரு தூக்கம் தான். ஓகேவா? ஸோ அதனால முடியலடா. எஸ் ஹாய் தேவிகா, அப்புறமேல் முகமது அர்ஷித், ஹாய்ப்பா ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இதான்ப்பா என் கதை. அவங்க மட்டும் என் கிட்ட சிக்குனாங்க. ஏங்க இந்த ஸ்மால் பசங்க இஸ் வெரி ஸ்கேரி. நான் கொஞ்சம் பயன்படுத்தினா அவங்க போவாங்கன்னு நினைச்சா அவங்க எங்களே பயன்படுத்திட்டாங்க. அப்புறமேல் நாங்கள் ஏதோ பேசி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் விட்டுக்கோங்க அப்படிங்க. எஸ் ஐ டூ ஜிம். தெரியுதா மசில்? தெரியாது, எனக்கு மசில் இல்லை. அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும். ஜோக்கிங். எஸ் பசங்களா, இங்க பாருங்க ஜிம் ஐ ஹாவ் கொஞ்சம் மசில் வரதான் செய்யுது. இட்ஸ் ஆன் த வே, கமிங் சூன். மசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம நாங்கள் இப்படி காமிச்ச மசில் வரும். எஸ் மேம் கோஆர்டினேட். ஓகே எஸ் சிவசரன், ஐ கெட் யுவர் பாயிண்ட். மேம் நீங்க கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி எடுக்க வந்தீங்க. எஸ் ஓகே பசங்களா. ஸோ ஒரு எவ்வளோ பாயிண்ட் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. 1 2 3 என்ன சொல்லலாம், மூணே ஈக்குவேஷன் மட்டும்தான். அதோட கான்செப்ட் சொன்னதுக்கு அப்புறம் we will directly go to பார்ட் 2 மட்டும் சீக்கிரம். ஓகே பசங்களா, செக்ஷன் ஃபார்முலால இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். செக்ஷன் ஃபார்முலே. ஸோ செக்ஷன் ஃபார்முலால ஓகே செக்ஷன் ஃபார்முலா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு டூ சம் போர்ட் ஒர்க். ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட். ஸோ ஐ ஹாவ் திஸ் லைன். ஓகேவா? ஒரு லைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த லைன் let it be AB. ஓகேவா? இதோட A ஓட கோஆர்டினேட்ஸ் x1, y1. B ஓட கோஆர்டினேட்ஸ் x2, y2. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 பாயிண்ட்ஸ். அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஆப்வியஸ்லி இந்த ஏபி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல இங்க ஆப்வியஸ்லி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும், நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். லெட் தட் பாயிண்ட் பி அப்படின்னு இருக்கட்டும். ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் காமா ஒய் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். என்னது பசங்களா? எக்ஸ் காமா ஒய்.
part 2 1 week. அது என்ன தெரியுமாச்சு, அது ஏதோ வந்துருச்சுடா அதுக்கு in between I had some work, so அதனால இருக்கலாம். Yes. Okay. So இப்போ வந்து I'm telling that இந்த P அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து AB வந்து M1 is to M2 அந்த ரேஷியோல கட் பண்ணுது. ஸோ மெனி பீப்புளுக்கு வந்து M is to N either way. ஓகேவா, எனக்கு M1 is to M2 தான் பிடிக்கும், அதனால நான் M1 is to M2 எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா, ஸோ இந்த ரேஷியோல கட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ the line AB வந்து P அப்படிங்கிற பாயிண்ட் is cutting in the ratio 1 is to ma'am next lesson statistics வேணும். Okay, I will talk with the team. If அவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துடலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகேவா, ஸோ M1 is to M2ல வந்து கட் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ இந்த P கோஆர்டினேட் வந்து என்னது? They will ask what is the P coordinate. ஸோ கோஆர்டினேட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஸோ Px, y Px, y is equal to M1 x2 plus M1 x1 divided by M1 x2 plus M2 x1 M1 plus M2 comma M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2. So இந்த equation நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? to find the coordinates கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகேவா, so coordinates கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்றோம். Okay, how to remember this high pinch? M and L will be the best. Okay, you can use M and L. M1 is to N நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Okay, surface area and volume எல்லாமே எடுக்கலாம்டா, don't worry, நான் எடுக்கிறேன் உங்களுக்காக. ஓகே சரியா, ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ M1 x2, இப்போ இந்த ஃபார்முலா I have to remember. ஸோ எப்படின்னா I will write mx plus mx, first y x coordinate divided by m1 plus m2 ஆயிடும். கரெக்டா, அதே மாதிரி my plus my divided by m1 plus m2. ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் x கோஆர்டினேட் நெக்ஸ்ட் y கோஆர்டினேட், ஸோ அதெல்லாம் எழுதியாச்சு. ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து யோசிச்சு எப்பவுமே 1 2 ஓகேவா, இங்க 2ல எண்ட் ஆகுது, ஸோ இங்க வந்து 2ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் 2 1. கிளியர், அதே மாதிரி இங்க 1 2 2ல இருந்து எண்ட் ஆகுது, இங்க 2ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் m2 1. ஓகே, you can remember like this. Ma'am, I have exam, I will record lectures. Yes தர்மேஷ், நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க. எஸ், ஹாய் கீதிகா, இன்னைக்கு யாருமே நான் வந்து அக்னாலஜ் பண்ண மறந்துட்டேன். எஸ், கீதிகா இஸ் ஹியர். சுதீஷாவை ரெண்டு மூணு நாளா காணோம். எஸ், ஓகே கீதிகா, வாங்க. ஓகே, ஸோ பசங்களா மறக்காம நீங்க கமெண்ட் பண்ணணும்டா. ஓகே, நீங்க how you felt about this lectures. So give the lecturesக்கு வந்து ஒரு ரெட் ஹார்ட் போடுங்க சாட்ல போடக்கூடாது, நீங்க கமெண்ட் பண்ணணும். எஸ், ஓகே. Ma'am, I have a doubt. Can I interchange x1 and x2? x1 and x2 interchange பண்றீங்க அப்படின்னா m1 and m2 நீங்க interchange பண்ணி தான் ஆகணும். கிளியரா? எஸ், முகமது ஆஷித். ஓகே, சிவசரண் வாவ். ஓகே, கிளியரா? So it's somehow related with that. ஓகேவா? So if you are exchanging, இப்போ இங்க வந்து x1 எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து m2 தான் வரணும். எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரேஷியோவை நீங்க வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். கிளியர்? எஸ், ஹாப்பி பிலேட்டட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே அக்கா கனி. Wow, yesterday was friendship day da. Happy friendship day to my dear friends. Yes. Okay, fine. Okay, so இது புரிஞ்சுச்சா? இப்போ வந்து ரேஷியோஸ் கொடுத்திருக்காங்க. What if they asked about the ratio? இப்போ வந்து அவங்க பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, டே px, y வந்து இந்த இதை வந்து என்ன பண்ணும், லைனை வந்து டிவைட் பண்ற அந்த பாயிண்ட் வந்து, so if this point divides the lines AB, then what is the ratio? அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா, so ratio கேட்கும்போது you can use
இப்போ வந்து ரேஷியோ ஓகேவா, if they are asking about the ratio அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி px, y will be given, இது ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா. ஸோ px, y is given, so that will be equal to, ஸோ இந்த நம்ம வந்து what we will assumeனா இந்த p வந்து ab வந்து k:1 அந்த இதுல வந்து k:1 ரேஷியோல வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நாம வந்து என்ன பண்ணுவோம், we will just assume ஓகேவா. ஸோ அப்போ எங்கெல்லாம் m1 இருக்கோ அங்கெல்லாம் it is like m1:m2 ஓகேவா. ஸோ kx2 plus x1 divided by k plus 1 comma ky2 plus y1 divided by k plus 1. clear ஆனோ? yes clear பசங்களா, உங்களுக்கு இது clear? so ratios கேட்டாங்கன்னா you have to take k, இல்ல point கேட்டாங்கன்னா you can use this point ஓகேவா. so what is k பசங்களா, k is equal to m1 by m2. இது எல்லாமே உங்களோட NCERT-ல கொடுத்துருக்காங்க, நான் அதை பிக் பண்ணி உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன். k is equal to m. எங்க கௌஷிக் வந்துட்டாங்களோ? குட் ஈவினிங் மேம், நான் போன பேட்ச் 2025-20 I scored 97 in maths. Thanks for all ma'am. I can easily understand in that time. I'm preparing for NEET ma'am. Once again a big thanks, ஏன்பா அப்படியாவது சொல்லக்கூடாதுப்பா. Some people will be like that. Okay Jayan, thank you for the valuable comments. நான் என்னன்னா I appreciate 97, very good. Good luck for your NEET journey. நான் இப்போ வந்துடுவேன். ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே, ஹாப்பி சிஸ்டர்ஸ் டேக்கா. ஐயோ இன்னைக்கு சிஸ்டர்ஸ் டேவா? ஓ கௌஷிக் இல்லைக்கா, px, x is 0. I derived a formula. We can directly write m plus n. Yes you can actually. Okay, கௌஷிக் அன்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வரவே இல்லைல்ல. ஸோ கௌஷிக் was someone made the live channel as a onion channel. Yesterday sisters day. Okay, so this is section formula. So இப்போ next நம்ம வந்து mid point formula பார்க்கலாமா? mid point டே செம்ம ஈஸி. midpoint formulae or midpoint ஓட equation சொல்லுங்க. what is the formula to find the midpoint of a line? ஒரு லைன் இருக்குது AB, ஒரு லைன் இருக்குது AB ஓகேவா. A and B x1 y1 x2 y2 okay. so I have to find the midpoint px, y. midpoint of AB அப்படிங்கிறது it is very easy, x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. midpoint ஓட ஃபார்முலா பசங்களா. இன்னொரு question I will ask. so அப்ப midpoint அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, so what will be the ratio இப்போ இந்த point. so I'm asking this question, so யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். that is an assertion reasoning question. the question is question what is the ratio of இதுதான் வந்து mid power. what is the ratio if the point P x, y is the midpoint of AB. Answer சொல்லுங்க பாப்பா. 1:1. amazing. yes. study 10 Mohammed Ashir. very good. yes Sivasaran. the answer is 1:1. clear? 1:1 answer. 1:1. புரியுதா பசங்களா? is it clear? yes, very good Kani, very good. okay, clear ஆனோ? clear yes. so this is one of the assertion reasoning question which is asked. ஓகேவா, எப்பயோ கேட்டது. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து questions பண்ண போறோம்.
First question answer பண்ணுங்க பசங்களா. யாரு கரெக்டா ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பாப்போம். I will give you 60 seconds to solve this answer. Solve this question. The ratio in which the point minus 4,6 divides the line segment joining the points A and B is. 60 seconds. How to answer the question? எல்லா ஆன்சரும் கூடாது. கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து கொஞ்சம் பேக்குக்கு வரேன். கரெக்ட் ஆன்சர் எதுவோ ABCD ல which is the correct answer? You have to put that answer in the chat box whether it is A, B, C, D. I cannot answer. பரவாயில்ல நீங்க நல்லா சாப்பிடுங்க. ஓகே சாப்பிட்டு வாங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஆன்சர் எவ்ரிபடி should answer. இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 years குட் லக். அப்புறம் எங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணாதக்கு 5 years பேட் லக். அது நான் சொல்லவே இல்லையே. ஓகே அவ்வளோதானா? தட்ஸ் இட். டே டைம் இருக்கு. ஓகே டைம் இஸ் ஃபினிஷிங். டைம் இஸ் ஃபினிஷ்ட். ஐ ஆம் மலையாளி. வாங்க ஹாய் மலையாளி. ஓகே ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் சி. ஓகேவா? ஆன்சர் வந்து சி தான். ஸோ எப்படி வருது பசங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் த ஈக்குவேஷன். ஸோ px, y. ஓகே ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்களா? ஓகே ரேஷியோ வந்து k:1 அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ px, y is equal to kx2 plus x1 divided by k plus 1. Okay, comma ky2 plus y1 divided by k plus 1. Okay, so I'm going to substitute. So இதுக்கு வந்து நான் x1 y1 x2 y2 அப்படின்னு substitute பண்றேன். So x coordinate வந்து -4 கரெக்டா? So -4 is equal to k into x2 வந்து 3k வருமா? So 3k minus 6 divided by k plus 1, right? So நான் x coordinate மட்டும் தான் இங்க எடுக்க போறேன். I'm going to take only x coordinate. ஏனா x ஓ y ஓ நீங்க வந்து எடுத்து சால்வ் பண்ணி நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? k ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? So in the denominator I'm taking this side. So minus 4k minus 4 is equal to 3k minus 6. Okay. So minus 6 in the side வரும்போது 6 minus 4 is equal to 3k plus 4. You will get 3k plus 4k. So 6 minus 2, 6 minus 4 is 2. 3k plus that is 7k வருமா? So what is the value of k பசங்களா? 2 by 7. எனக்கு வந்து already I know that k is equal to m1 by m2. So m1 by m2 is equal to 2 by 7. So m1 is 2, m2 is equal to 2 is to 7. Okay, so the answer is option C. Yaar first? Who is first? 100%. Very good. Sivasharan, Kani and Mohammad Ashir. Patanga? What happened? You? Okay, Kaushik, you're kind of famous in class 10th max. Yes, our Anniyan director is here. Hi Kaushik, எப்படி இருக்கீங்க Kaushik? நல்லா இருக்கீங்களா? Yes, ma'am, I'm present. Ma'am, நான் வந்துட்டேன் ma'am. அதுதான்டா பயமே. Okay. Ma'am, I am absent. Okay. Kaushik is back அப்படிங்கறாங்க. Yes, Kaushik. So these are the 3 peoples. Okay. Try to answer everyone. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணோம். Next question பாருங்க. Again I will give you the poll for 60 seconds. The point P divides the line segment joining the points A 4, -5 and this is an error. Yeah? How can you say it is error? Okay. Yes, பசங்களா start to answer. Everybody எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணணும். உங்களை தான் தேடிட்டு இருந்தோம் கௌஷிக். ஆமா அன்னியன் டைரக்டர் இஸ் சங்கர். ஏண்டா? எஸ் ஓகே சி வருதா? ட்ரை டு ஆன்சர் இட் கரெக்ட்லி. கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணும். கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணும். So P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 5:2. The coordinates of P are C, ma'am. C. Okay. Everybody is telling it's C. Cherry. Okay. A, B, C, D. Super.
A, B, C, D. Absolutely C only, ma'am. Super. Answer பண்ணலாமா? டே இப்போ முடிய போகுது. இப்போ you have the time to correct the answer. Hi Sandy. Yes, வணக்கம் பா, வணக்கம். Option A அப்படிங்கிறாங்க. Okay. Okay, we will see. Oops, failed to stop the poll. என்ன இன்னைக்கு குப்புசாமி is making some trouble. Okay. டேய் ஏதாச்சும் சவுண்ட் வர மாதிரி இல்ல? ஓகே, டிக் டிக்னு சவுண்ட் வருது. ஒன்னு இல்லாட்டி போர்டு வெடிச்சிரும், இல்லாட்டி நம்ம கிளாஸ் நடத்துவோம். ஓகே, so point A அப்படிங்கிறது 4, -5 and B அப்படிங்கிறது 1, 2. So the line வந்து the point வந்து இது point P ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். P x, y. Ratio வந்து 5:2. So நமக்கு தெரியும் this is இதுக்கு வந்து நான் x1, y1, x2, y2, m1, m2. Okay. So what is the formula? Formula to find pxy. Px, y formula சொல்லுங்க பாப்போம். m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2. Okay வா? So substitute பண்ணுங்க. சீக்கிரம் substitute பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரம் answer கிடைக்கும். So what is m1 here? So 5 into what is x2? 1 plus m2 அப்படிங்கிறது 2. 2 into 4 divided by 5 plus 2 is 7, comma. Okay, next m1. 5 into y2 is 2 plus 2 into y1 is -5 divided by 7. So 5 plus 1 is 5 plus 4 into 2 is 8 divided by 7. So, comma, inga vandu 0 vandrum. So that is equal to 13/7, 0, which is option C. Okay, option C is the very correct answer. Stop poll. Poll stopped. Option C. 80% correct answer. Shivasaran, Kaushik, Mohammad Ashid and Khani. நீ ஏதோ ஆச்சுட இந்த குப்பு சாமிக்கு. ஓகே, எஸ். இனி ஆட்டத்துக்கு நாங்களும் வரோம். கம்ப்ளீட்டட் ஈட்டிங். அக்கா அந்த பேய் வந்துருச்சுக்கா. நான் எந்த ஸ்டுடியோவில் போனாலும் அவங்க வரும் போல. எஸ், சி எஸ். ஓகே 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 ஃபைன். ஸோ ஓகேவா, கிளியரா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பால் கொஸ்டின் ஐ வில் சர்ச். நிறைய கொஸ்டின் ஆட் பண்ணியிருந்தேன், இப்போ எதுவும் ஓகே ஓகே. The midpoint of the line segment. Sappa matter. 45 seconds only I will give. The midpoint of the line segment என்ன வரும்? What is the midpoint பசங்களா? அப்போ செந்தில் கனி, ஏன் கனி நீங்க வேற ஞாபகப்படுத்துறீங்க? எஸ், டி 7/2, 9/4. Yes, everybody should answer. Everybody listen to samba, summa, kuma. Everybody member, champa, bamba, calling a party. Fire. Yes. Okay. Time முடிய போகுது. டைம் முடிஞ்சிருச்சு. பால் ஸ்டாப். ஓகே, அவங்களே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களா? இல்ல, என்னை பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது? So the line segment, midpoint of the segment சொல்லிருக்காங்க. So x1, y1, x2, y2. So -1 plus 8 divided by 2, 3 plus 3/2 divided by 2 வரும். கரெக்டா? So இங்க வந்து 7/2 வரும். இங்க வந்து 3 into 2 6 plus 9 6 plus 3 is 9. 9/4. Option D is the correct answer. எவ்வளோ பேர் கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க? D. 50% of the population. Option D வரும். D is the correct answer.
சிவசரண் அண்ட் கனி. டே கௌஷிக் என்னடா ஆச்சு கௌஷிக்? எஸ். Okay, so option B is the very correct answer. So I think Paul question எல்லாமே முடிந்து விட்டது. இனி மன்னிச்சிடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பண்ணலாமா? ஓகே, மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஓகே பசங்களா, ஆர் யூ ஆல் ரெடி? மேம் 2CA 2CA ஆட் பண்ண விட்டுட்டேன். 2 ஆட் பண்ண விட்டுட்டீங்களா? ஓகே, பரவாயில்ல பரவாயில்ல. If the midpoint of the line segment, midpoint of the line segment joining the points A, 4 is P and x plus y minus 10 is equal to 0. Find the value of K. You have to find the value of K here. என்ன சொல்றீங்க? What they are saying? More pole, ma'am. நானும் அதான் ஓகே, கீதிகாவை காணோம். எஸ், மோர் போல் மேம். ஓகே, நம்ம வந்து do a session. ஓகேவா? போல் மட்டும் இருக்கிற மேம், இது நீங்க சொல்லதான் சரிங்க. எடுத்துட்டு வரேன் போல் செஷன் மட்டும். ஓகேவா? MCQ மட்டும். அதுல யார் ஃபர்ஸ்ட் வராங்கன்னு we will see. ஓகே, யார் ஃபர்ஸ்ட் வராங்க we will give shout out to them. இப்போ நீங்க வந்து இன் ரியல் லைஃப்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு சாக்லேட் கொடுப்பேன். ஓகே பசங்களா, இதுக்கு என்னப்பா வரும்? ஸோ ஒரு லைன் செக்மெண்ட். ஸோ லைன் செக்மெண்ட் ஜாயின்ட் ஆகுது யூசிங் த பாயிண்ட்ஸ் A and B. கரெக்டா? ஸோ ஏயோட கோஆர்டினேட் இஸ் 3,4 அண்ட் பியோட கோஆர்டினேட் இஸ் K,6. இந்த லைன் செக்மெண்டோட மிட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க PX, Y. ஓகே, அண்ட் X plus Y minus 10 அப்படின்னா இதுக்கும் okay, very good 7 is the correct answer. Super, வேற level. So இந்த line segment க்கு midpoint is the same. Okay, so அப்படி இருந்துச்சுன்னா you have to find the value of K அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So first we will find out midpoint formula. What is midpoint formula பசங்களா? x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. டே பசங்களா, sample question paper release ஆச்சு பாத்தீங்களா? question paper எல்லாம் how do you feel? question paper, sample question paper release பண்ணிட்டாங்க. go and watch கிடையாது, go and look. K is the starting letter of Kani. K for Kani. Okay, so what is x1 pasangla? 3 plus K divided by 3 plus K divided by 2, y1 plus y2, that is 10 by 2 varma. So midpoint of AB அப்படிங்கிறது 3 plus K by 2 by 5. 3 plus K by 2 by 5. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ மிட் பாயிண்ட் வந்து இப்போ இந்த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபியோட மிட் பாயிண்டும் அண்ட் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் 10 இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஓட மிட் பாயிண்ட் வந்து இவங்க தான். ஸோ இப்போ ஐ புட் திஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் இந்த லைன் செக்மெண்ட், இட் ஷுட் கிவ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு கிடைக்கணும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? going to substitute பண்ண போறேன். ஓகேவா? substituting the midpoint in this value. So what is x பசங்களா? x is equal to 3k plus 2. Okay, 3k plus 2 divided by plus 5 minus 10 is equal to 0. So 3k plus 2 minus 5 is equal to 0. 3k by 2 is equal to 5. 3 plus k is equal to 10. K is equal to 10 minus 3 and k oda value is 7. Okay, ma'am, trigonometry சப்பையா இருந்துச்சு. நான் செக்ஷன் E3 முடிச்சிட்டேன். செக்ஷன் 3 தான் எல்லாருமே டஃபா இருக்கும். ஒன்னும் புரியல சொல்லி. மேம் 11th what group are you? I'm trying skip in live. Day.
அசிங்கப்படுத்தாதீங்கடா. சிபிஎஸ்சி சைட்ல இருக்கும். ஓகேவா? சிபிஎஸ்சி சைட்ல சிபிஎஸ்சி போயிட்டு அந்த அகாடமிக்ஸ் வெப்சைட் வெப்சைட்ல போயிட்டு அந்த சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு இது இருக்கும். அப்போ 2025-26. ஓகே. 11th வாட் குரூப்? 11th நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் குரூப் இருந்தேன். எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஓகே, எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐ வாஸ். எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல வந்து இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் ஒன். எலக்ட்ரானிக்ஸ் குரூப் அப்படின்னா அங்க வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். அண்ட் பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், இங்கிலீஷ் அண்ட் சம் சப்ஜெக்ட். ஓகேவா? சிவசரன், எங்க சிவசரன் நீங்க போறீங்க? எலக்ட்ரீஷியன் மேப் டே. இதுதான்டா என் அப்பாவும் கேட்டாங்க, என்ன நீ ஏதோ படிச்சிருந்த எலக்ட்ரீஷியன் தானே அப்படிங்க. உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? ஐ வாஸ் வீட்டில் வந்து புது டிவி வாங்கினாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் பேசிக்கலி புது டிவியில் வந்து அந்த பெரிய டிவி இருக்குல்ல, தட் வி கேன் கனெக்ட் அண்ட் வாட்ச் மூவிஸ் எல்லாம். ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓல்டு டிவி தான் இருந்துச்சு. இப்போ தான் புதுசாக மாற்றினதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து நான் ஏதோ பண்ணிட்டு யூடியூபெல்லாம் வச்சு அதுவும் நான் யூடியூப் பார்த்தா வச்சேன். ஓகே, அப்போ என் அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க, நல்ல வேலை ஒன்று நான் என்ஜினியரிங் படிக்க வச்சேன், இதெல்லாம் செட் பண்ண தெரியுதே அப்படின்ட்டு. I was like, okay. Yes. Okay. In what ratio does... Amma, shock aduchu. Appa. In what ratio does the point 4 minus 46 divides the line joining the points A and B? Ratio கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. Ratio கண்டுபிடிக்கலாமா? So A அப்படிங்கிறது -6, 10. B அப்படிங்கிறது 3, -8. Okay. So the midpoint அப்படின்னு சொல்ல ஏதோ ஒரு point that is -4, 6. Okay வா? So you have to find the ratios here. I'm going to assume that this point இந்த லைனை வந்து இந்த point K:1 ரேஷியோல கட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு. So the point P x, y. இப்போ இந்த point P க்கு பதிலா you can just write 4, 6 is equal to kx2 plus x1 divided by k plus 1, ky2 plus y1 divided by k plus 1. k plus இதுவும் வந்து அந்த 2:7 உங்களுக்கு கிடைக்குதா? Proud moment of life. Yes, definitely. Hi Nitya, எப்படி இருக்கீங்க நித்யா? Are you getting 2:7? Yes, 2:7 is the correct answer. It's basically the same question. Okay வா? சரி, next question போலாமா? ஓகே மேம், நான் உங்களை சொல்லலை. K:1 is the worst method you can choose to solve this question. Solve it like a linear equation. சரி, நான் ஒன்று சொல்கிறேன். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷன் மாதிரி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஓகே. ஸோ அதுக்கு இப்போ K:1 மெத்தட் எதுக்கு சொல்லி தராங்க? தெர் இஸ் சம்திங் பிஹைண்ட் இட், ரைட்? இப்போ வந்து நீ அந்த கொஸ்டின் அவங்க சால்வ் பண்ண நினைக்கும் போது we want K:1. அந்த இது வந்து தட் இஸ் த ப்ராப்பர் வே. புரியுதா? ஸோ அப்போ அந்த ப்ராப்பர் வேல நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா கோஆர்டினேட் ஜியாமெட்ரியிலேருந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த மாதிரி ஆயிரும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ K:1 இது பண்ணுவோம் அப்படின்னா K:1 தான் நீங்கள் யூ ஹாவ் டு புட். ஓகே, ஆக்சுவலி வந்து M1:M1 பண்ணலாம், M1:M2 பண்ணலாம். ஆனால் K:1 is the easiest method. K:1 is the easiest method. M1:M2 consumes a lot. So உங்களுக்கு எது பெட்டரா யூ ஃபீல் ஆகுதோ யூ யூஸ் இட். ஓகேவா? எனக்கு வந்து K:1 கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபீல் ஆச்சு. ஓகே, எஸ் மேம். நித்யா நீங்கள் ஓகே ஃபைன் மேம், உங்களை பார்த்ததுல இனிமேல் ஹாப்பியாக தான் இருப்பேன். வாட் அபவுட் யூ மேம்? நித்யா, உங்களை பார்த்ததுலேருந்து நான் ஹாப்பியாக தான் இருக்கேன். நித்யா இஸ் என்ன சொல்லலாம், ஹாவ் யூ சீன் தட் மூவி
இந்த மூவி என்னடா அது பாட்டு? ஓகே, கமெண்ட் the film. கமெண்ட் பண்ணுங்க. I will sing a song. You have to comment which film is that. சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும்போது அடடா. ஓ, which song? Comment please. கமெண்ட் பண்ணுங்க. Okay, yes, Kani, you also. Kani is my wholesome girl in the chat. Okay, study 10th is the very studious person in the chat. And Sivasaran is the very enthusiastic person in the chat. And Kaushik is our, என்ன சொல்லலாம், Kaushik is equal to Onion setல, Onion movie productionல வர அந்த என்ன சொல்லலாம், Onion set போடுறவங்க தான் Kaushik. எஸ் கௌஷிக் அதே தான். கௌஷிக் வந்து he is like a film director. சங்கர் மாதிரி அவங்க அப்படியே நம்மளை வந்து அப்படியே ஹை குவாலிட்டி மூவி லெவலுக்கு ஏற்றிட்டு போயிடுவாங்க வித் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் அந்த 3D இதில் வந்து. ஓகே, ஸோ கமெண்ட் விச் மூவி இஸ் திஸ்? சாய்ந்து நீ பார்க்கும்போது அடடா அண்ட் அடடா. ஓகே, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ the base of QR of an equilateral triangle PQR lies on x-axis. Okay, so it's அவங்க வந்து equilateral triangle பத்தி பேசுறாங்க. We going to draw an equilateral triangle. Okay, so அந்த equilateral triangle ஓட base QR வந்து x-axisல இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? x-axis lies on x-axis and the coordinate of the point Q is -4,0 and the origin is the midpoint of the base. So origin சொல்லிருக்காங்களா, origin is the so origin is the midpoint of the base. So இங்க வந்து origin O வருமா, so this is y axis actually. Okay, இது y axis. So இது வந்து x axis. ஓகேவா? so இப்போ வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, find the coordinate of the point P and R. You have to find the coordinates of P and R here. Okay பசங்களா, இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, P கோஆர்டினேட் யாரோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களே. ஐ லைக் ஸ்டோரி ரைட்டிங். உங்கள் ஸ்டோரி எல்லாம் ரொம்ப நைஸ் கௌஷிக். நான் கூட 9th ஸ்டாண்டர்டில் நிறைய ஸ்டோரி எழுதினேன். ஓகே, நானும் தான் ஸ்டோரி எழுதியிருக்கேன். ஆனால் வந்து அது ரீட் தான் பண்ண முடியாது. ரொம்ப வந்து என்ன சொல்லலாம், கிரியேட்டிவிட்டினால. Yes, very good study 10th Sivasaran, very good pa, very good. ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்னடா பசங்களா, if this is இது வந்து இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 4 யூனிட்ஸ் டா, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 4 யூனிட்ஸ். ஓகேவா? இங்க இருந்து இது வரைக்கும் என்னவாக இருக்கும், 4 யூனிட்ஸ் தான் இருக்கும். because 0 origin is the midpoint. so இங்க வந்து இது பாசிட்டிவ், இது வந்து நெகட்டிவ் x axis, this is positive x axis. so this is 4,0. without calculation you can do. Okay, yes, brain ma'am, எல்லாமே brain. so பசங்களா, you have to find the coordinates of P here. you have to find it. நீதான் என் பொன் வசந்தம் சிவசரன். நானும் பார்த்தேன், என்னடா யாருமே இது பண்ணல. எஸ் நீதானே என் பொன் வசந்தம், கரெக்ட் ஆன்சர் சிவசரன். வந்து அகாடமிக் வைஸ்லயும் ஆன்சர் பண்றான், மூவிஸ்லயும் நீ ஆன்சர் பண்றாங்க. வெரி நைஸ். yes okay. இப்போ வந்து you have to find the coordinates of P. இதுல வந்து ஒரு விஷயம் you are clear. என்னப்பா clear? so that is இங்க வந்து 0,y அந்த ஃபார்ம்ல தான் வரும். ஓகேவா? 0 ஏன் P அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து y x. அது எங்களுக்கு தெரியாதே மேம், அது எப்படி மேம் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்? ஓகே, கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். so we know that PO square PQ square is equal to PR square. கரெக்டா? PQ square is equal to PR square. ஓகே, ஏன்னா வந்து இங்க இருக்கிற சைடோட லென்த்தும் இங்க இருக்கிற சைடோட லென்த் will be equal. yes or no? yes. so what will be PQ பசங்களா? PQ வந்து -4 whole square
plus y square is equal to, okay, இங்க வந்து x comma y னு வெச்சுக்கலாம். So x comma y னு வெச்சுக்கலாம். So we will get x equal to 0 னு கிடைக்கும். So we will see. So x plus 4 the whole square plus y square is equal to x minus 4 the whole square plus y square வந்துரும். y square நீ சூப்பரா கேன்சல் பண்ணலாம். இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா x square plus 16 plus 8x is equal to x square plus 16 minus 8x. x square 16 வெட்டி சாச்சிரணும். 8x is equal to minus 8x. 8 and 8 will get cancelled. X plus x will be 0. 2x is equal to 0. X oda value is 0. So you got x oda value as 0. Correct? X oda value is 0. So இப்போ நான் வந்து எனக்கு y oda value மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். I have to find the value of x. இங்க குட் சிவஸ்வரன், இன்னும் யாரும் பேச மாட்டீங்க, திடீர்னு அமைதி ஆயிடுச்சு. நான் இன்ஸ்டா யூஸ் பண்றேன், நீங்க வந்து எனக்கு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பலாம். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே சிவசரன், ஓகே நீங்க இருக்கீங்களா? So what is the distance between P and R? Distance between P and R என்னப்பா வரும்? So x minus 4 the whole square plus y square வருமா? Okay, so that will be equal to kya hai? Okay, so நமக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் we know that these 2 points. So இதோட distance is 8. Okay, so QR is equal to 8 units. Okay, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், I'm going to substitute this. நான் வந்து இதுக்கு equate பண்ண போறேன். That is root of x minus 4 the whole square plus y square is equal to 8. Square பண்ணீங்கன்னா x minus 4. So x is equal to 0. I'm substituting. X is equal to 0 வந்துச்சுன்னா minus 4 the whole square plus y square is equal to 64. Correct? So 16 plus y square is equal to 64 minus 16. So y square is equal to 48 you will get. So அது வந்து நீங்க factorize பண்ணீங்கன்னா 4 root கண்டிப்பா கொடுப்பேன் மேம், follow back பண்ணுவீங்களா? Yes, definitely I will do. அமைதி. Hello ma'am, I am from Kerala. I studied 10th from Xylem Tamil, so I came here to say thank you to all the teachers. I got 92%. Is it truth? Is it truth? 4 root 3. 4 root 3 varuma, 4 root 3. So plus or minus 4 root 3 it can have. ஒரு சின்ன okay. 6.2 Mohammed Anas. Okay, Mohammed Anas, I will convey this message to every teachers in Xylem. Don't worry, I will take a photo. Okay, yes. Group la போடுறேன் எங்களோட. Okay, so this is the answer. அவ்வளவுதான் பசங்களா. ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன வருது அப்படின்ட்டு ஹோம்ஒர்க். டே பசங்களா, ஏன் போன கிளாஸோட ஹோம்ஒர்க் யாருமே போடல? Nobody put the answer for போன class. I was very disappointed. இருந்துட்டு போட்டோம், அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. So try to answer, ஓகேவா? ஓகே, இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். ஓகே, சோ இது வந்து பைசெக்ட் பண்ணுது அப்படினு சொல்றாங்களே. பைசெக்ட் பண்றது நம்ம ப்ரூவ் எப்படி பண்ணலாம்? How to prove that two diagonals are bisecting? That is my question. A B C D. இப்போ வந்து ரெண்டு diagonals இருக்குது. Finished ma'am, but ma'am எனக்கு மண்டை வலிக்குது. How to find y? How to find y? என்னாச்சு? Study 10th. What happened?
ஓகே y வந்து இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல x is equal to 0 அப்படின்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. எப்படி ப்ரூவ் பண்ணோம்? டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி pq square is equal to pr square use பண்ணி we found out that x equal to 0. ஓகேவா? So since equilateral triangle தானே, equilateral triangle நால pq will be equal to pr will be equal to qr. ஓகேவா? So qr ஓட coordinates we have, அதுல இருந்து I found out that அவங்களோட distance is 8 units. Okay, so அப்ப அந்த triangle நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா PQR. Okay, so இங்க minus 4,0, இங்க வந்து 4,0. So what is the distance between PR? So PR will be also equal to 8 units. Substitute பண்ணோம். So இங்க வந்து x, y. Okay வா? x, y. Since x is equal to 0, நீங்க அப்படியே substitute பண்ணலாம். So அதான் x is equal to 0 substitute பண்ணிட்டீங்க. You can take PQ and PR. PQவும் PRவும் எடுக்கலாம், ரெண்டுமே வந்து 8 units தான் வரும். So இப்படி பண்ணியாச்சா? இப்போ வந்து ரூட் இருக்குதா? So what we will do? We will just square it on both sides. ரெண்டு சைடுமே ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு. So ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க x is equal to 0 வரும். minus 4 square plus 5 square is equal to this. minus 16 வந்து அந்த சைடு போயிடும். கரெக்டா? So 64 minus 16. Okay? So 4 times 4 plus 8 வருமா இங்க? So here it is 5 minus 1 is 48. So you will get y square is equal to 48. அது நீங்க prime factorization பண்ணா y is equal to plus or minus 40. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. அப்பா கனி, உங்களோட காமெடி என்னால சிரிப்பா வருது எனக்கு. ஓகே, ரொம்ப தேங்க்யூ மேம். தேங்க்ஸ். என்ன பிரெயின் கொஞ்சம் அதிகம் தான் உங்களுக்கு. ஓகே, I can agree. So do this as homework. Okay ma? So இந்த questionக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம்? So ABCD is the rectangle formed by the points A, B, C and D. P, Q, R and S are the midpoints of AB. Okay, so AB oda midpoint is P. Okay, and Q is the midpoint of BC. And D oda midpoint is R. Okay, and வந்து DA oda midpoint is S. Okay, so இதுதான் வந்து midpoint அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா? Okay, so show that the diagonals of the quadrilateral PQR bisects each other. So bisect பண்ணுது அப்படின்னு உங்ககிட்ட ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So what you have to do அப்படிங்கிறது நீங்க chatல போடுறீங்க. Put your answers in the chat box. எங்க போறீங்க? Okay, so அதுக்குள்ளார I will just write the coordinates here. அதுக்குள்ளார என் பசங்க எல்லாருமே சொல்லணும் how to find it. -1, B வந்து -1, அச்சா A -1, 6, C அப்படிங்கிறது 3, 6, D is nothing but 3, -1. Show that the diagonals of the triangle PQR bisect each other. I will be Nelson Mandela. Solving, ma'am. I will be Nelson Mandela. Nelson Mandela. Yeah. Oh, nice. M18. Okay. D, okay, I will tell you one thing. D, யாரும் ஆன்சரே சொல்ல. How to bisect பண்றது எப்படி? Solving ka. Okay, நீங்க வந்து I want to know the concept here. So இப்போ வந்து diagonals வந்து bisect பண்ணது நீ எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க? அதான் என்னோட question. So இது ஒரு diagonal, அதே மாதிரி இது ஒரு diagonal. கரெக்டா? bisect பண்றாங்க அப்படின்னா bisect PQRS. ஓகேப்பா, நீங்க மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே, ஃபைன். எஸ், தட் இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. ஸ்டடி 10 நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா மிட் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல். வெரி குட், வெரி குட். தட்ஸ் வாட் ஐம் ஆஸ்கிங். ஸோ இப்போ பைசெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இஃப் த டூ லைன்ஸ் வந்து
bisect பண்றாங்க. So concept பாருங்க, if two lines are bisecting, அது prove பண்ணனும் அப்படினா you have to prove that pink boxல pinkல எழுதிங்களா மேம், you have to prove that midpoints of the lines are equal. இதுதான் நீங்க வந்து prove பண்ணனும். கரெக்ட்டா? This is what you have to prove. Yes, correct. M18 கிடையாது, study 10th. கீதிகா went to shopping. ச்சே, நீங்க வந்து ஷாப்பிங் பண்ணீங்களா? ஓகே ஓகே. என்ன வாங்குனீங்க? to buy candy. நான் ரீட் பண்ணிட்டேன் கீதிகா, நான் பார்த்துட்டேன். First, okay. Yes, hi Vivin, how was your exam? Exam எல்லாம் நல்லா எழுதினீங்களா? To buy candy. Okay. Yes. Okay, so இப்போ வந்து நம்ம வந்து we have to find the midpoints here. So midpoint கண்டுபிடிக்கணும் because PR ஓட midpoint நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், SQ ஓட midpoint. So அதுக்கு I need to find the value of P here. கரெக்ட்டா? P coordinate P வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பசங்களா? -1 plus -1 divided by 2. Okay, using midpoint formula, -1 plus 6 by 2. Okay, so that will be equal to -2 varma, -2 by 2 is -1, 5 by 2, 5 by 2. So P coordinate is nothing but -1 comma 5 by 2. Okay, so இத நான் ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சுக்கிறேன். So next I have to find the coordinate of Q here. Okay, so 3 minus 1 by 2, comma 6 minus 6 divided by 2. So here you will get 1 comma 0. Right? இங்க வந்து என்னப்பா கிடைக்கும்? 1 comma 0. Next வந்து R. I have to find R is equal to 3 plus 3 divided by 2, comma -1 plus 6 by 2. So that will be 3 plus 3, 6 by 2 is 3, comma 5 by 2. Okay, wow. Yes, next I want to find the value of S here. S is nothing but 3 minus 1 by 2, comma -1 by 2. So that is equal to 3 minus 1 is 2, 2 by 2 is 1, -1. Okay, clear? இது உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சா பசங்களா? ஃபயர் இந்தாங்க. ஹலோ மேம், சிவசரண் எங்க சிவசரண் நீங்க போயிட்டு வரீங்க? 1 5 by 2 is the midpoint and is equal. சிவசரண் is the first. சிவசரண் நீங்க ஆல்ரெடி மேம் நான்லாம் வந்து ஆல்ரெடி இதை வந்தெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம் அப்படிங்க. ஓகே சிவசரண், நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பர், வேற லெவல் நீங்க. Okay, so I am going to find the midpoint of P and R here. Okay, wow. Midpoint of P and R. Midpoint of PR. Okay, wow. PR ஓட midpoint வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So 3, 5 by 2. S வந்து 1, -1. So PR 3 minus 1 by 2, 5 by 2 plus 3 minus 2, 1 வரும், 5, 10 by 2 is 5, so 5 by 2 வரும். Okay வா? So this is the midpoint of PR. So next I am going to find the midpoint of QS. Midpoint of QS. So QS 1 plus 1. 1 plus 1, 2. If not Sachin, then who? -1. -1 plus 0 by 2. W Sivasaran. Okay, thanks for the credits. Day Q உங்களுக்கு என்னடா கிடைக்குது? Day 6 plus 6 வந்து எனக்கு 0 ஆமாடா.
6 plus 6 is 12. 12 by 2 is 6 actually. So here it will be 6. 6 varma. So that is equal to 1 comma 5 by 2. So since the midpoints are same, we can say the diagonals intersects. The opposite of the line. First place goes to Sreeshma ka. Yenakke va, okay. Study 10, Sivasaran, Geetika, Nitya, Kaushik, etc. So what about Kani? Kani enge? Okay. எல்லாருமே toppers தான். Okay வா? No problem at all. Okay, next question. Okay, next question. Find the ratio in which the line x minus 3y is equal to 0 divides the line segment of the point this. Find the point of coordination. Find the point of intersection. Check in the board. Prove this theory of drawing. Ma'am, ma'am, I have a doubt that the midpoint of an side of a rectangle and the intersecting point of the rectangle are lying in the same line which is projected from the midpoint. Ma'am, can you check? Okay, எனக்கு புரியல. Okay, I will come to it. I will come to his study 10. Okay, இன்னும் நான் ரீட் பண்ணும். இன்னொரு வாட்டி நான் ரீட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டயகனல்ஸ் அப்படி சொல்லுங்க. Okay. Yes. You forgot a person. நானா? Okay. டேய் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Okay, study 10 நான் தான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேவா? Okay, so I understand what you asked. Okay? சரி. So I have this line. Okay, line இருக்குது. Line A வந்து பாத்தீங்கன்னா -2, -5 and B is 6, 3. இன்னொரு லைன் வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணுது பசங்களா? டிவைட்ஸ் பண்ணுது. ஓகேவா? டிவைட் பண்றாங்க. அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டா? அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் இஸ் x minus 3y is equal to 0. So you have to find the coordinate of the point of intersection. Find the ratio சொல்லிருக்காங்க. You have to find the ratio and the point of intersection. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Find the ratio in which the line divides the line segment of the point 2, -5 and 6, 3. Find the yes. Okay. Section formula. Hemavashini. Hi, Hemavashini. Hemavashini is one of the, he's the alumni of this channel. Last year memories, correct? Yes. Hemavashini is the old student. போன வருஷம் அங்க இருந்தாங்க Hemavashini. Hi, Hemavashini. எப்படி இருக்கீங்க? பார்க்கவே இல்லை உங்களை எல்லாம். Yes, okay. Okay, I will see you on the 11th live also. I'm not seeing you in the 11th live as well. Okay, I think you are busy with exams. Actually, Hemavashini is kind of famous between teachers. Okay, we will talk about you. We will talk about everyone. Okay, don't worry. Kaushik is also. Kaushik, study 10th, Kani, Geetika, எல்லாருமே பற்றி பேசுவோம். விபின் பற்றி பேசுவோம். யா மேம் 12th லைவ் எப்போ? 12th லைவ் நாளைக்கு. டுமாரோ. எஸ். ஓகே, இப்போ வந்து find the ratio in which the line x minus 3y is equal to 0 divides the line segment joining the points -2, 5 and 6, 3. Find the coordinates of the point of intersection. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பசங்களா? How you gonna find? So இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து இப்போ இன்டர்செக்ட் பண்ற பாயிண்ட் வந்து let p is equal to x, y. நமக்கு தெரியாது. ஓகேவா? இந்த வழியா போகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட்டும் எனக்கு தெரியாது. So I have to find the ratios, right? So k:1 is the ratio. So ratio கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We will use the k:1 method.
ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து நீங்க k:1 மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். சின்ஸ் யூ டோன்ட் நோ த பாயிண்ட், யூ டோன்ட் நோ த ரேஷியோ, ஒன்லி ஒரு லைன் அண்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. We need more life for 12 CBSE, ma'am. Yes, Sanjay, we will do that. Don't worry. Yes, Sivasaran, k is equal to 13/3. Till now, நம்ம வந்து application of derivatives வர முடிச்சிருக்கோம். And next class வந்து இன்னும் ஒரு part கூட இருக்கு AOD-க்கு. Then we will jump to integrals. Do come with many previous year question. Yes, Sanjay, நான் வரேன். ஓகேவா? So since நமக்கு வந்து the p coordinate தெரியாது, so we have to find the p coordinate here. So px, y அப்படிங்கிறது, so I'm going to take this as x1 y1, இது வந்து x2 y2 ஆக எடுக்கிறேன். Okay, so that is equal to 2k x2 into k into x2, correcta? So that is 6k minus 2 divided by k plus 1 comma k plus 1 comma அப்புறமேல் வந்து y2 3k minus 5 divided by k plus 1. So நம்ம வந்து assume பண்றோம் that is this point is இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்படிங்கறது நம்ம அசியூம் பண்றோம். ஸோ அசியூம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பசங்களா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் இந்த இக்குவேஷன்ல போடுறேன் அப்படின்னா இட் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த இக்குவேஷன், கரெக்டா? ஸோ இப்போ நான் வந்து இக்குவேஷன்ல வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன். Okay, I'm going to substitute in this equation. So that is the equation என்னதுப்பா? X minus 3y is equal to 0. 6k minus 2 divided by k plus 1 minus 3 into. So இப்போ வந்து இந்த equation கொஞ்சம் modify பண்ணிக்கலாமா? So x is equal to 3y அப்படின்னு கொடுக்கிறேன். X is equal to 3y. So what is x here பசங்களா? 6k minus 2 divided by k plus 1 and 3 into 3k minus 5 divided by k plus 1. So k plus 1 and k plus 1 வந்து cancel பண்ணிக்கலாம், கரெக்டா? So that is இங்க எழுதிக்கிறேன். எதுக்கு next pageல எழுதுவோம்? 6k minus 2 is equal to 3 into 3k minus 5, கரெக்டா? 3k minus 5. So 6k minus 2 is equal to 9k minus 15. Okay, so 15 minus 2 is equal to 9k minus 6k. So 13 is equal to 3k. So k will be 13 by 3. So I got k is equal to 13 by 3, correct? K is equal to 13 by 3. Pasangla, what is k pasangla? K is nothing but m1 by m2, right? So 13 by 3 is equal to m1 by m2. So therefore the ratio வந்து என்னப்பா வரும்? Ratio m1 is to m2 is equal to 13 is to 3. So I got 13 is to 3. 13 is to 3 கிடைச்சிச்சு. நான் வரேன். I will come to you. So 13 is to 3 கிடைச்சாச்சு. So now we have to find the point of intersection. என்ன பசங்களா? Point of intersection. Point of intersection கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? So pxy வந்து எனக்கு என்னலாம் கிடைச்சிச்சு பசங்களா? pxy is equal to 6k minus 2 divided by k plus 1. Okay, and 3 into 3k minus 5 divided by k plus 1. So k oda value substitute பண்ணலாமா? 13 by 3. Okay, so that is 6 into 13 by 3 minus 2 divided by 13 plus 3 divided by 3 comma 3 into, okay, இது வந்து 9k அப்படின்னு எழுதிலாமா? 9k minus 15k. 9k minus 15k. So 9 into 13 by 5 minus 5 divided by 13 plus 3 divided by 3 வரும், கரெக்டா? So 3 2 times, 3 times. So 26 minus 2 divided by 13. Okay, 9 by 2 and 3 by 2 is the answer. Okay, tell me what is the answer. என்னெல்லாம் நடக்குதுங்க அக்கா? multitasking.
ரொம்ப நல்லா ஓகே ஓகே ஐ ஹாவ் ஃபேத் யூ. ஓகே என்னடா இங்க நடக்குது? மேம் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு நான் கிளம்புறேன், ஸ்கூல் ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும். ஓகேடா. ஓகே ஓகே சிவசரண். ஓகே ஓ டேய் இன்னைக்கு சாட்ல யாருமே ஓ போடல. ஓகே பசங்களா சாட்ல ஒரு போ போடுங்க அப்படிங்க. ஓ போடுங்க பாப்போம். Put some O in the chat. Okay, so what you are getting, you will get so many answers. 26 minus 2 வருமா? 19 by 19 கிடையாது, 16 into 3 வரும் இங்க. இங்க வந்து 39 minus 5 divided by 16 into 3 you will get. So 24 by 16 varunda. So what will be the answer அப்படினா something which is related to relativity of motion. Okay, answer வந்து I think it's 9 by 2 அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு 9 by 2 and 6 by 3 அது அப்படியே ஒரு 26 24 into 3 divided by 16 6 times 4 times 6 into 4 is 18 by 4 வரும். அப்போ வந்து 9 times and 2 times, so 9 by 2 வந்துச்சா. So 39, this is 34 into 3 divided by 16 17 வரும். இங்க வந்து 8 வரும். 17 into 3 வந்து 21 வராதே. 39 minus 5 minus 15. 39 minus 15 என்னப்பா வரும்? 9 minus 1 is 4. 24 6 into 3 is ஆமாண்டா இதே மாதிரி ஏதோ வரும்டா. ஓகே ஓகே so find the value of y. நீங்களே கண்டுபிடிங்க பாப்பா. so something like 6 by 3 அப்படியா? ஓ ஓகே give the toughest question. அடி என்சி இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியில தான் இவ்வளோ தாண்டா இருக்குது. ஓகே கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியில திஸ் இஸ் இவ்வளோ தான் ஐ குட் ஃபைண்ட். மற்றது எல்லாமே இந்த டிவைட் பண்ணுறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர். Okay, we will do this one. Okay, இன்னொரு question I will do, then we will wind up the session. Okay வா? என்ன திருப்பி அதுவே வருது? I want it like this. Okay, whatever. Okay, A, B, C, D. The points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram ABC. Find the value of A and B. Find the value of A and B அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So A அப்படிங்கிறது 3,1 and B is 5,1 and C அப்படிங்கிறது A, B and D வந்து 4,3. Okay, so you have to find the value of A and B. How? 3 by 2. Yes, Kaushik is back. Ma'am, Kaushik is back, ma'am. Okay, yes. Yes, பசங்களா இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். ஆன்சர் சொல்லுங்க. So I want to find the value of A and B here. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? So one thing you have learned. என்ன learn பண்ணீங்க? Parallelogram ஓட diagonals will bisect each other. Correct? Parallelograms ஓட diagonals will bisect each other. Yes or no? அப்ப நான் வந்து midpoint கண்டுபிடிச்சா போதும். So which means DB ஓடையும் AC ஓடையும் diagonals வந்து same. Correct? Sorry, midpoint is same. So midpoint of DB. என்னப்பா midpoint of DB என்னப்பா வரும்? 4 plus 5 by 2, 3 plus 2 by 1. 3 plus 1 by 2. So 9 by 2 and 2 will be the midpoint of DB. Correct? Midpoint of DB வந்து இது.
So இதோட ரெண்டு பேரோடமே midpoint will be 9/2. Okay, so what is the midpoint of AC? So AC ஓட midpoint 9/2, 2. Midpoint of AC is equal to 9/2, 2. So you have to find the value of this. So midpoint of AC என்கிட்ட இருக்கு, அதோட equationம் எனக்கு தெரியும். So I can just simply substitute, right? So இங்க பாருங்க, 3 plus A divided by 2 is equal to 9/2. கரெக்டா? அதே மாதிரி 1 plus B by 2 is equal to 2. 2 cancel, A is equal to 6 வருமா? A is equal to 6. அதே மாதிரி 1 plus B is equal to 1 plus B is equal to 4, B is equal to 3 and B is equal to 3. Okay? 3/2, 3/2. Yes, Kaushik, 3/2 is the answer. இதுக்கு 3/2 இல்லடா, முன்னாடி இருக்கிற क्वेश्चனுக்கு 3/2 is the answer. So பசங்களா அவ்வளவுதான். Okay, done. Done for the day. Coordinate geometryல அவ்வளவுதான் இல்லடா, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான், அது கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து we will do questions, ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் வரி. ஸோ நம்ம வந்து questions பண்ணுவோம். இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ போதும், ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஸோ ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் யாரும் மறக்கக்கூடாது. homework question is this. Okay, the base of the quadrilateral triangle lies on x-axis. The coordinate of the point C is this. The origin is this. Find the coordinate of point A and B. Also find the coordinate of D such that BAC. இது நீங்க பண்ணலாட்டி கூட பரவாயில்ல. So this portion பண்ணலாட்டி கூட பரவாயில்ல. Up to this you have to do. I will check the comments. Comment பண்ணுவேன். அவ்வளோதான். வந்தாச்சு. Yes. டெலகிராம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஜஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணணும். எவ்ரிபடி யூ ஹாவ் டு கமெண்ட், ஓகேவா? கிளியர். ஸோ இன்னைக்கு இவ்வளோ போதும் பசங்களா. டுடே தட்ஸ் இட். கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி தானே, வி வில் ஃபைண்ட் அவுட். நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சீங்க, இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை. எஸ் பசங்களா. ஸோ தட்ஸ் இட். டே பசங்களா நான் போறேன், பை. ஸ்ரீஷ்மா சுனில் தான், மற்றபடி எதுவும் கிடையாது. ஒரு மாஸ்க் வச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ இருக்காது தான் நானும். ஓகே பசங்களா, ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ சேனலில் யாரெல்லாம் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் சோஷியல்ஸ் ஆஸ் வெல். யூ வில் கெட் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஆஃப்டர் எவ்ரி செஷன். ஓகே, ஸோ ஃபார் டுடே வி ஆர் டன். ஓகே பசங்களா, வரட்டா. டு யூ ஹாவ் எனி என்கொயரிஸ்? போகாதே என்ன மேம் பாட்டு பாடியே எங்களை கொள்றீங்க அந்த மாதிரி. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ கேன் ஹியர் யுவர் மைண்ட் வாய்ஸ். ஓகே நீ இருந்தால் என்ன, சோக பாட்டெல்லாம் பாடக்கூடாது, நம்ம வந்து ஃபன் பாட்டாக பாடுவோம். ஓகே, நீ இருந்தால் நான் இருப்பேன். எஸ் கீதிகா, ஐ வில் மிஸ் யூ டூ. நான் இருப்பேன். பாருங்களேன், கௌஷிக் இஸ் அ வெரி குட் சிங்கர். கரெக்டாக பாடுறான், நீ இருந்தால் நான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு. ஓகே கௌஷிக். ஓகே, ஸோ ஐ மிஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் செந்தில் டுடே. ஓகே, எனிவேஸ், ஸோ ஓகே பசங்களா, போயிட்டு வாங்க. டாட்டா. திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்ரீஷ்மா மேம் leaving. I will see you on the next session. Bye bye and take care.